¿Qué hubo, gente? Bienvenidos una vez más a Fire Emblem, aquí en Shiroslan. Ya tuve ahí la oportunidad de vengar la muerte de Gerald, ¿no? Ya tomó el cabello verde. O sea, ya maté a Solon y a... ¿Cómo se llama la morra esta? La que es Mónica, que en realidad no es Mónica. Bueno, ella. Y pues tengo el cabello verde. La espada ya no es espada de la creación, es espada maestra. Espada maestra, esa es la de Zelda, perdón, espada suprema, ¿no? Y ahorita vamos a ir a investigar dónde, creo, dónde estaban unos malos. No recuerdo bien. Sí, no recuerdo bien, pero a ver. Es la misión del mes, así que va para ahí. Asalto al Sagrado. Ah, no es cierto, es el Sagrado Sepulcro, sí es cierto, donde le van a dar el mensaje a Violet. El grupo acude al Sagrado Sepulcro en lo más profundo del Garek-Mah para recibir una revelación de la diosa. En nuestro lugar recóndito, de cuya existencia saben solo unos pocos, descubrieron una verdad inimaginable. Wow, a ver. Yo quiero saber esa verdad inimaginable. Vamos, pues. Sí. Les digo, la verdad no creo que me puedan ganar. Pero igual si me matan a alguien, ¿no? Are you surprised, Professor? Uy, a ver. Is the holy tomb. To think that there was such a vast space beneath the monastery all this time. It's hard to imagine that any of these enormous contraptions are just ruins. No sé qué pensar de Edelgard y de Hubert, la verdad. Who created this world was laid to rest, along with her children. It is said that our creator, the goddess Sophis, sat upon this. Es el que tiene bailes dentro de él. Professor, do you recognize this thing? Se cayó la música. So long. I have waited so very long for this day. Sit upon the throne. I have no doubt you will be gifted a revelation from the goddess. Como que el volumen del... Ustedes sí lo pueden escuchar bien, ¿no? ¡Wow! It was supposed to be but a step away. What could possibly be missing? Stop right there. ¡Wow! No. Don't move, any of you. ¿Quién es If este? you move, your lives will be forfeit. Thank you ever so much for guiding us this far. The Imperial Army will now take possession of everything in the Holy Tomb. No. So the Flame Emperor is connected to the Empire. I never thought that possible. No sé si es sarcasmo o no. This was by my order. I am the Flame Emperor. No es I guess cierto. that's the end you played school, Lady A. No es cierto. I mean, Your Majesty. No, no Get to manches. work, everyone. The crest stones belong to us now. And take those filthy bones too. ¿Es real? O sea, Insolence! You will atone for the sin of trampling on this holy resting place. no es cierto. Professor, destroy these villainous traitors who dare dishonor our creator. No, tengo que matar a Edelgard. A ver, espérame tantito que aquí alguien está ultrajando la comida de... Espérame. Uy. Una mano. Ya, ahí. No. Ya. No manches, esto se pone bueno. Pero aparte es nada más está Edelgard y Hubert. O sea, todos los demás de la casa no tienen nada que ver. Linhardt ahí está sorprendido, pero pues a ver. I'm sorry, my teacher. I cut this path, and now I must follow it.
My friends, I ask that all of you stay back. It is not my intention to fight you. Hija de su madre, ¿qué le pasa? Edelgard von Breslau, I command you to collect the crest stones. If anyone attempts to stop us, No manches, ¿qué le pasa? Se volvió loca. Perdón, Edelgard. Oye, pero entonces ya no la voy a poder usar. O sí la voy a poder usar. Y aún así va a ser mi enemiga. Ay, 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 ay. Ay, no, Edelgard. Chale. Maldita sea. Maldita sea. Ah, obviamente no está. Sí, claro, no está Edelgard. Entonces voy a. Era mi jugador más fuerte. Maldita sea. A ver. Está aquí. ¿A quién meto? ¿A quién meto? No, Mercedes. Creo que sí. No, a Shamir. Pero voy a tener que sacar. A ti te voy a sacar. Tú no sirves de nada. Ahorita. Shamir y. ¿Por qué no puedo? Ah, es que solo puedo meter a 9. Ok. A ver. Espérenme. No, Kurama. No. Ahí. Ahí. Listo. Ya, perdón. Esa es la verdad inimaginable que me estaba esperando. Entonces Hubert es el... No, Hubert no puede ser el caballero sanguinario. No puede ser. Ah, también me quitaron a Hubert, sí es cierto. Bueno. A ver. ¿Tú estás bien? Sí. ¿Cómo que ya no puedo usar? Ah, bueno, es que es obispo. Bueno, ya, chingues mal. Como quede, ¿va? Y ahora el mapa. Ah, sí es cierto, ya soy ¿Qué clase tengo? Era profeta. ¿Dónde estás, pinche de la culera? ¡Wow! A ver. Emperador del Fuego. Hecha de acero, nada. Bueno, obviamente ya no tiene el nivel que tenía cuando era mi jugador, ¿no? 23. Pero sí dijo entonces este güey, el malo que tiene como el cabello blanco, que el Emperador de Fuego es su más grande creación. Entonces ellos estuvieron, o sea, lo dice porque estuvieron experimentando con Edelgard. Yo no entendí. Y este cabrón. Methody. ¿Y dónde está Hubert? ¿Dónde estás, maldito? Bueno, no está ahí. 21. Ok, a ver. A ti no te puedo poner hasta allá. 34, Shamir. Vente para acá. Tú acá. Tú acá. Tú acá. Tú acá. Tú eres más fuerte. Bueno, pero te va a pasar de cualquier forma. Y yo creo que ya está bien así.
Chale. ¿Y por qué hace eso Edelgard? O sea, ¿de verdad tiene un motivo? I will not allow such violence from the Empire. Strike down the rebels and protect the holy tomb. The crest stones are in the caskets. Open every last one of them. The holy tomb must not be desecrated. Protect as many of the crest stones as you can. ¿Dónde están? Evita que las piedras emblema caigan en las manos de tus enemigos. Si los roban, derrótalos para recuperarlas. Ganarás recompensas en función del número de piedras. Ajá. ¿Dónde están? ¿Estas son estas? Supongo, ¿no? Ay, Edelgard. Me rompiste mi corazoncito. Pero no tendré piedad por lo mismo. I'm on it. I'm on it. Ay. What's next? Creo que estás bien. Ah, pero tenías... Ah, no, no llega. Sí, no, no llega. ¿Tú sí llegas? No, no llegas. Ah, pero puedo pasar este güey acá. Y ahí... A ver, ¿este güey llega? No, no llega. Ahora sí llega. Nada, papá. Pinche imperio, ¿por qué hacen esto? O sea, ¿quieren restaurar el imperio básicamente? ¿Eso es lo que pretenden? Ay, pinches vatos locos. Tú sí llegas, ¿no? Sí, tú sí llegas. Excalibur. Vámonos. I'd rather be napping. I'll give it my all. ¿Por qué no llegas? No, no llega. ¿Tú llegas? No, pues bye. Vente para acá. I'll go. Too slow. Why am I even here? Vámonos. No, ahorita no necesito experiencia, ni armas, ni nada. ¿Atacar aquí? Ah, bien. A ver, luego viene Shamir. No. Vamos a ver si tú... No, olvídalo. To work. Y sí me dio, sí me hizo daño. Sleep in the dirt. Es Shamir. No le va a pasar nada. Oye, pero este güey ya lo había silenciado, ¿no? ¿Por qué me va a atacar? ¡Vámonos! You're weak. You're weak. Órale. I got it. I got it. Another one down. Bye. El enemigo ha conseguido piedra emblema. Take away every last one of those crest stones. ¿Y por qué está feliz, maldita? Do you even know what those stones are? Este güey va a robar una, sí. Este vato.
Voy a tener que usar a Linhardt para mandar a alguien. Puta, pero está bien lejos. A ver. Must be awful losing to me. The fight continues. I'll Bien, stick bien, with bien. it. Mm. No me gusta tanto el outfit de este güey. La neta. ¿Aquí alguien robó algo? Sí. Ah, porque están estos tres. Vamos a darle. No puede haber piedad. Si llega, pero... Justo. Sí, mejor. Just give up. Just give up. Vámonos. I am spent. Ok, ahora van estos dos. No llega. Ay, ¿qué hago? Ni hablar. ¿Por qué dice por...? Ah, pero... No, olvidar. Pues así será. Uy, un crítico, bien. Bien, 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 bien. Ahora tú. No silencias, no sé nada. Listo. Uff. Bueno. ¿Recuperan vida? Creo que sí, ¿no? Ah, este vato. Claramente iba a What's perder. next? Pues no huyeron. Yo creí que iban a empezar a correr para el otro lado, pero se están acercando más a mí. Ni hablar. Nunca tuvieron la oportunidad, la neta. Ah, no. Estos vatos sí, no. Estos güeyes sí me lastiman. A ver cómo se ve. Che, Delgado, ahorita te voy a alcanzar y te voy a dar en tu madre.
crítico. Sí, bien. Bye. Vámonos. Y tú, chingate este güey. Vámonos. I can't afford to lose. Bye. Ok, no. No puedo subir por ahí, así que vamos para acá. No, si me van a atacar a mí. Por acá. ¿Qué me falta? Va. Ah, caray. No sé por qué tengo que ir para... Ella sí puede volar por encima de estas cosas, así que lo voy a hacer. Tú vas a estar igual. I'm good now. Si no chingues, no creo que me la maten. No llegas, pero bueno. Ustedes ya se la pelaron. Al maguito. Bye. You're out of luck. O sea, ¿por qué quería Edelgard que yo la acompañara a su ceremonia esa de coronación? Ah, porque la coronaron emperatriz. Sí, al fin y al cabo me quiere matar ahorita. Bueno, ya que. Así pasa cuando sucede. No me va a hacer nada. Bueno, tú sí puedes ir ahorita. Está oxidada. Tú puedes estar aquí y puedes sanar a este vato. Bien. Está oxidada, Ahora ya se movió. Este güey. No manches. ¿Por qué si le hacen daño? Caray. Bueno, es uno de daño, pero ese uno puede hacer diferencia. Vámonos. That one is expected. Tu cobra venganza. Bye. I prevailed. Bye. Boring. Technique never betrays. Eso es cierto. Technique never betrays. Si llegas, no llegas.
¿Quién me falta? Bueno, Torita. Pues ya. Appreciated. Todos al 100 para que no pase nada. Listo. Nada. Uy, 8. ¿Qué te pasa? 6. Bueno. Otro 6, ¿no? Uy, fallaste. Bye. Be gone. Be gone. Quiero matar a todos y ahorita. Ay, Edelgard, a ver cómo te libras de esta. Me rompiste mi corazoncito. Maldita sea. No, pues. Vale. Why am I even here? Todos out. That's how it goes. I'm good now. ¿Cómo es que ese güey me puede atacar sin... Bueno. You're a big help. Bye. Vamos a chingarte con la espada. A ver qué haces. I'm told it's fine to kill those who resist. Now then, how shall I cook you? Make them suffer. Ataque restaurador. No me dio. Ah, ja, ja, ja. Patético. Bye. Wait. No. I was just following orders. I just... Ay, Methody. Te la pelaste. Yo creo que ya, ¿no? Porque... Chale. Supongo que la van a... querer capturar, ¿no? Yo supongo. No lo sé. Te voy a rodear nada más para que sientas la presión. Ya, sí. Professor, I will make no excuses. Thank you for all that you did for me. In truth, no. Let's leave it at that. No hesitation. Hay un crítico además.
Oye, ese crítico estuvo chido, pero no se cayó. ¿Qué significa esto? ¿Tiene la mitad de la vida? So, the end has come. No, tiene toda la vida. Ha salvado todas las piedras. Emblema. No, pues gracias. Piedra de conocimiento. ¿Qué es esto? Misterioso objeto que fomenta la adquisición de habilidades y de experiencia en competencias. Oye, este está bueno. No soy avanzado. Chale. Ay, pinche Edelgard. Why, thank you so much. Un corazón. You have disappointed me, Edelgard. To think that a descendant of House Hresnel would dare betray the Holy Church. So, it is my teacher who stands in my way. I always knew it would come to this. Se ve muy chistosa con eso. Kill Edelgard Oh. at once. She is a danger to all of Fodlan. Such a rebellious heart cannot be allowed to keep beating. Rea. Está cabrona. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Supongo que si elijo matar a Edelgard, obviamente la iglesia me va a echar porras, ¿no? Y si protejo a Edelgard, tal vez me echo a la iglesia encima, pero a Edelgard me la gano. ¿Qué hago? Voy a tener fe en Edelgard, a ver qué pasa. You. How dare you? My teacher, thank you. But are you certain that... No. Now isn't the time for discussion. Words cannot properly express my gratitude, Professor. So, this is the choice you have made. You are just another failure. ¿Por qué me ve así? Presence soils this holy tomb and disgraces my brethren. I will not allow one who would lend our enemies strength to wield the power of the goddess Sophis. I have passed judgment, and now I shall rip your chest open Güey, qué and pedo. take back your heart myself. ¡Wow! That must be the Immaculate One. Yes, the monsters that have controlled Fodlan in secret for far too long. Rhea is their leader. There's no time to waste. ¿Cómo? Your Majesty, Professor, we must escape while we can. ¿Cómo? O sea, Rea como que reina todo porque es el dragón ese. Los blancos, luz solitaria. Lucha de poder en cierres. Lone Moon. Outset of a power struggle. Chale. Together, the people of Fodlan relish the beauty of the brilliant moon overhead as another year ends. They recall sad partings and new acquaintances alike. La neta, Rea tampoco me caía muy bien. Y no sé qué es lo que pretende Edelgard, así que With each day, the presence of spring grows stronger. siempre hay dos versiones, ¿no? De cada historia. Haunts the sky. Quiero escuchar la de Edelgard. Silent reminder, Porque la neta, perhaps, Rea of some se está mamando también. Experimentó con Violet, así que... Pero entonces ya no voy a poder estar en el monasterio. Is somehow managed to escape. This is one of the Imperial Army's provisional camps. Here we can organize our forces. Before we go any further, I want all of you to really ask yourselves if you're certain you wish to join us. As expected, Blaine has chosen to leave our ranks.
I'm only here because I know it would be troublesome to stand against you. Ay, Greater Link our Heart. numbers, the better. Your reasons for being here are of no consequence. I think I understand where you're coming from. But now, I wish to hear of your resolve. Like you, I have risen to meet my destiny. I cut this path, and I will see it through to the end. Following me is akin to pointing a sword at the goddess herself. One misstep, and we fall to our ruin. You have now Entiendo. witnessed the Archbishop's true self. She is a cruel beast. Those who rule this world use that beast's power to fabricate miracles, all to control those who blindly believe in the goddess. They Pero conceal Sotis no the es nada de truth eso. and force their lies on the nobility. They mercilessly annihilate anyone who defies them. I know this because I have lived it. After what you have seen, is there any room for doubt? The Church of Ceres has great influence and power. Their control over the lords of the kingdom and the alliance is nearly absolute. We are the only ones who can stop this indomitable enemy that has plagued our world for ages. We fight for humanity, for all of Fodlan. If Bueno. you dare walk this path with me, take your first step. It's now or never. Thank you, my friends. We are the true face of the Empire, and we will triumph. O sea, la verdad, creo que la decisión que toma Violet That was para... incredible, Lady Edelgard. La decisión que toma Violet para unirse, obviamente porque yo lo decidí así, pero para unirse no tiene ningún sentido alguno porque antes de eso no tienes ninguna razón. O sea, sí tienes razones ahí medio para sospechar de Rea, pero... O sea, hasta después se hace evidente que Rea es esa madre blanca, ese como dragón. Y ahí es cuando ya Edelgard te dice, ¿no? Lo que acaba de decir, pero pues fuera de eso... O sea, no tendrías razones para unirte a ella. Como tan fuertes. Pero pues la neta, qué bueno. La iglesia nunca ha sido chida. Así que vamos a ver qué pasa. Honestly, I'm relieved. They really chose to follow me. I was resolved to move forward alone if I had to. Ay, But in no. my heart, I hoped it wouldn't come to that. So Ay, long as I am here, you will never be alone. Please do not forget that. Ay, Hubert. And it would seem that the professor also has a key role to play in this. You're right. Now, I must speak with our dear teacher. O sea, la verdad, qué mal que no tengo a todos los de la casa. Porque, o bueno, en general, sí, a todos los de la casa de las Águilas Negras. Porque siempre que están estas escenas, solo está Linhardt, que es lo único que me queda. Bueno, y Hubert, ¿no? Y Edelgard, pero todos los demás ya olieron caca y seguramente había más dinámica y más diálogo entre todos ellos, pero Make ni modo. preparations. The messenger should be here shortly. Consider it done. Professor, may I speak with you? I appreciate it. ¿Qué pasa? I'm just anxious. It feels like the weight of this burden is crushing me. This very moment, on my orders, I'm starting a war. An army far larger than the one that attacked the Holy Tomb last month will soon be locked in battle. Long-devised strategies are unfolding across Fodlan. Leaders are deciding their loyalties and preparing to fight. So many generals and soldiers will die. It's inevitable that civilians will get caught up in the chaos as well. There will be countless casualties. With a single command, the flames of war will rage across all corners of this realm. Claro, And I am the one who is giving the order. como siempre es la guerra. Yes, it is. There is no turning back. No matter how much blood flows at my feet, I will not relent. We must break the bonds that the depraved church has placed on Fodlan. These sacrifices will allow us to create a future where we never need sacrifice again. It may seem contradictory, but it's the only way. Chale. Listen to me. I made up my mind long ago.
Yet here I am, seeking your approval. Tell me the truth, my teacher. Are you happy with your decision to stay by my side? No me Unlike arrepiento. me, you can still walk away from all of this. This path leads to the death of the Archbishop and the servants of the Church. And you live with that. No me da opción, ¿por qué? I never thought... ¡Ay, se sonrojó! I'm Se sorry, it was a sonrojó. foolish question. I believe in you, Professor. And you believed in me. With that knowledge, I have the strength to keep fighting. Let's go. There's something I need to say to Hubert. Your Majesty, the latest report indicates that our main army is advancing as planned. Also, the preparations for your manifesto are almost complete. We will be distributing our manifesto to every lord within Fodlan. We will expose the dark side of the Church of Seros and the foul practices of the nobles from the Kingdom and the Alliance. We will force the people of Fodlan to open their eyes to the truth and relinquish any remaining conviction to unite against the Empire. Certain nobles have already offered us their support. Yes, there are other nobles who oppose the Church. We will condemn those who deserve condemnation and forgive those who deserve forgiveness. We have already purged some of the Imperial nobles who are morally rotten. My father among them. How unfortunate. Pinche And Hubert. soon we will Este güey invade no and tiene, conquer Garrick Mach. no Our tiene, main army has already departed tiene the límites. capital. They will arrive at the monastery in 2 weeks' time. There, we will join forces with them. As for us, I'd like your opinion on how we should be positioned within the army. No, pues qué chingados, ¿cómo voy a saber? Your Majesty intends to fight alongside the Professor, correct? In that case, you will not be incorporated into the Empire's main army. Your squad can move freely about the battlefield under supervision of the Imperial forces. That would be most prudent. Now that I'm the Emperor, we can't let it slip that I'm following your command in battle, Professor. I fully object to the notion of you fighting on the front lines. Hubert, we've already discussed this. My apologies. I overstepped. Now that the details are settled, all that's left is to come up with a name for ourselves. ¿Un In nombre? honor of our time at the Academy, how about we call ourselves the Black Eagle Strike Force? Ay. Sí. So happy you feel that way. I must confess No es muy that I creativo, spent all pero- night thinking about it. I'll leave it to you to prepare the Black Eagle Strike Force for departure. ¿Cómo va a funcionar ahora? O sea, ya, obviamente ya no puedo estar en el monasterio, ¿no? ¿Y quién se unió? ¿Se unió nada más los de las Águilas Negras o en general todos? Todos los que ya he reclutado. Chale, a ver qué pasa. Este mes te instalarás en una base temporal, por lo que ciertas funciones estarán limitadas. Claro. Para dirigirte al campo de batalla, acércate a la salida de la base temporal y selecciona la opción lucha. Órale, a ver. Un caballito. Pues creo que sí son todos, ¿eh? Sí, ahí están todos los de los que ya recluté. Professor. We will join forces with the main army and attack Garrick Mach. It's a fortress built on steep ground, but it's never seen battle. That means we don't know much about it from a military perspective. But if we use all of the power at our disposal, we will capture it. From a purely mathematical standpoint, we most certainly have the power to win. If the battle becomes a clash of beasts within human strength, you will be our only hope. I believe in you. I'm relying on you to lead the Black Eagle Strike Force to victory. It is not up to Her Majesty to bring the students to our cause. That task falls to you. Those who have Oof. forsaken their homelands to join the Empire will be feeling
vulnerable. Pues sí. You are uniquely able to provide emotional support. Please use that gift to guide others down the path that Lady Edelgard has laid before us. I ask you to do this from the bottom of my heart. Ay, Hubert. Unfortunately, you are mistaken. Bueno, esto lo veo ahorita. ¿A poco todavía les puedo dar clases? The most important nobles in the Empire are known for taking power from the previous emperor, my father included. I didn't think it possible that the Imperial Princess could ascend the throne so easily. However, it seems that both my father and Caspar's are supporting Edelgard. Having both the Minister of Domestic Affairs and Minister of Military Affairs on your side Pues sí, gives no you manches. total control over the Empire's military and finances. Obviamente. You must have been making preparations for quite some time without anyone noticing. Ahorita veo todo esto. Primero quiero ver qué dicen todos. That could have gotten dangerous fast. If I stayed at the monastery, I would have had to fight my father. We aren't especially close, but he's not an opponent I'd want to face. Eso es porque no viste a Rea. Ah, bueno. Anyway, it looks like he's going to be leading the western units. I wonder if we'll wind up fighting the Kingdom's army. And who decided to fight for the church? Welcome. Esto es como el... Sí. Come back soon. Los de la forja. I may Ingrid. return to Galatea territory and try Hi. to convince my father to join our cause. It's possible that... No. In my heart, I know no. that my father won't listen. Still, I must get him to see reason. That this is the only way to ensure our family's future. Entonces esta es la salida temporal. ¿Este qué es? Ah, los What do you batallones. require? Todos, sí. Farewell. Ahorita veo que... Esta es la... Welcome. ¿Solo 5? Ah, pero soy avanzado, ya puedo comprar los que quiera. This one? Perfecto. Thank you. This one? Thank you. This one? Thank you. This one? ¿Por qué no me da la opción de comprar los 5 de inmediato? Thank you. Voy a This comprar... one? Thank you. Ay, bueno, esto ya lo veo. Please come again. Surely this is what the goddess willed, isn't it? I feel she would not have wanted the Church of Saros to become what it has. Obviamente, Sothis no quería nada de esto. Sothis quería que yo, bueno, que ella y yo estuviéramos chidos. ¿Qué pedo con estos güeyes? ¿También? Hola. Están valiendo verga. A ver acá. Esta es una monja, ¿no? ¿Qué hace aquí? O bueno, no sé. Igual y decidió unirse a nosotros. Professor? ¿Estos güeyes quiénes son? I'm Randolph von Berglis. Ah, I'm not very high in the ranks yet, but I'm more or less a general. Just like Caspar, I'm from House Berglis. My ya. mother married into House Berglis after I was born, so my position within the family is rather lowly. But I'm determined to make something of myself in this battle to bring glory to my part of the family. For the Chale. sake of my mother and Interesante sister. como cuando I believe that this is the first en las time batallas we've se met. tenía honor My y name is subías de Ladislava. rangos. I Ladislava. have the great honor of leading Lady Edelgard's personal guard. Her Majesty is as hard on others as she is on herself. She may seem composed, but that is only because she conceals her more passionate Me gusta el emotions. nombre Ladislava. For that reason, she is often misunderstood. But now she has you by her side. I find that most reassuring. I look forward to working with you. I can't bring myself to trust the Church of Saros. Not after they killed Lenato and my brother. Creo que I todos need to know the tenían... truth. Even if it means turning my weapon on Farkas. I guess Lenato would be happy to hear me say that. If he were still around. Creo que todos tenían motivos para no confiar en la iglesia, ¿no?
O sea, en general como que think things would come to this. Even a few months ago, I never could have imagined it. I believe in you, Professor, so I'm steeling myself. I can't promise that I'll be useful in battle. Ay, I'm claro not que sí. running away from the fight. No need to worry about me. I got no complaints as long as my little sis is safe. Ay, no. Sure, I lived on the Lion's land, but that doesn't mean I serve their lords. I'm sure this is the right path, seeing as you're the one who picked it, Professor. Ay, no. Ay, Rafael me cae muy bien. Uy, a ver qué dice el The lista. church is behind the current state of things. This society in which only crests are valued. Then I have no need. Todo el mundo tiene motivos. Edelgard is taking the shortest path to change. No matter how drastic her measures, I agree that this is the only way. That said, if Edelgard strays from her noble path, I trust you will set her straight. Whoa. Won't Whoa. you? I am counting on you, Professor. Vale. Ahí. So, you've turned against the church to ally with the Empire too, huh? I never pressed him for details, but Captain Gerald was always suspicious of Lady Rhea, wasn't he? I'm on your side. Efectivamente. I promised him I'd support you, and that's what I plan to do. Ay, mis alumnitos. Qué bueno. A ver qué dice Félix. Hey there. I've been preparing to take this path. My Por? own path. Not my old Ah, man's, and not the bulls. What the? What the? Annette, a ver. Professor? I'm okay with fighting whoever we need to, but I really don't want to battle my father. Oh, but I know that something is wrong with the church. And more than that, I believe in you, and I trust your word. You lead, and I'll follow. Si no los hubiera reclutado, ¿aún así hubieran estado conmigo? Okay. No lo sé. I came this far mostly on impulse, but I wonder if it was the right choice. Everything will be okay, right, Professor? I'm not wrong, am I? No te I equivocas. know that you think it's okay. I feel like it will be easier to believe in myself. Confía. Yes. To be frank, I'm not sure whether I should believe all that Edelgard says. But if her words are true, I think it's best to be her ally. Pues sí. So I'll fight. Ante la duda. I'm not at ease with that decision just yet, but I'll stick by it. Ay, Disculpen, ahí estás. No te había visto. I've gone and done it now, huh? What would my old man say if he knew I'd sided with the Empire? His Highness must be angry. Dimitri gets super scary when he's like that. I wonder how I'm going to die. Ay, no. My knees turn to jelly just thinking about it. No, I can't think that way. I promise to fight alongside you. I'm here until the end. Ay, no, Sylvain. Listen to me. I'm terrified, but I feel so calm. Te voy a regalar unas florecitas para que no te sientas mal. Un clavel. Thanks so much. Ya. Uy, a ver qué dice este güey. I've decided to ally myself with Lady Edelgard. Father will doubtless understand my reasoning. House Gloucester has always had good intentions in its dealings with the Empire. Of course, this does mean I will no longer be able to avoid a confrontation with Claude. It is unfortunate. We were classmates after all. ¿Qué me falta? Yes. Right. Este I'm a soldadito. soldier, but I had to think long and hard about this one. Since birth, I've believed in the teachings of Saros without ever questioning. Nunca nadie. But Her Majesty's Por eso hubo words are true. guerras. To think that the Con la Archbishop iglesia. can take on such a monstrous O form. sin la iglesia, pero a causa de la iglesia. Black Eagle Strike Force, eh? I like it. It's really a twist of fate that brought me to this side of things. I'm still proud to be here. Uy, ahí está Ferdinand. A ver. I asked Edelgard what happened to my father. He was dismissed as Prime Minister and is under house arrest in the Imperial capital. He always was a greedy, arrogant man. Ah. Some would say that this is the fate he deserves. And yet I cannot help but feel indignant. After all his hard work for the Empire, to be disgraced like this. I am conflicted, Professor. I do not know what to do. No, Ferdinand. As the next Duke Ire, should I follow Edelgard into battle?
¿Quién sabe? Faltan estos dos. Edelgard became emperor and raised an army, huh? I knew the kid had it in her. I mean, yeah, of course, I knew she'd be emperor eventually. Ah, pues but sí, no manches. the more I think about it, the more surprised I am. I wonder who's gonna win. Thinking about it makes me scared. We're fighting the Knights of Saros. Still, I know you'll figure something out. Obviamente. Espérenme. Ya, perdón. Edelgard became emperor and raised No, tú no. Ah, no. The Empire and Bridget were once warring with each other. But now, I have made the decision to be fighting with the Empire. It is a choice of irony, I feel. But I am having no regrets. My belief is with you and with Edelgard. Gracias. Uy, a ver. Don't even get my own room here. At least I get that at home. But speaking of home, Hubert told me something. He said my father was stripped of his title. I guess he did as he pleased and opposed Edelgard. Does that mean my father's going to be home all the time now? On second thought, I think I'm fine right here. Tal vez. Imagine making half the world your enemy for the sake of realizing your own ideals. Edelgard is so radiant and strong compared to someone like you. Ay, no. What if I No had es the cierto. power to change the world too? Even just a little bit. Te voy a dar una flor. Una rosa. Oh, thank you. Muy bien. ¿Qué me falta? Ahí, allá me falta un güey. No sé quién es, pero... Ah, tú. I have heard the name Lord Vestra mentioned among the purged noble families of the Empire. He's Hubert's father, but Hubert seems rather unconcerned about it. No, That alone is why para the nada. soldiers find Hubert quite threatening. Pues creo que ya está, ¿no? Es como una iglesia grandotota. Pues yo creo que lo voy a dejar ahí. Ah, bueno, voy a hacer la primera batalla. A ver qué es lo que pasa. La batalla de Garkmag. Ah, Igual y me la puedo echar. Yo creo que sí. El emperador Edelgard se propone acabar con el orden social basado en los emblemas y declara la guerra. Sí, me la voy a echar de una vez. Vámonos. Ah, no, sí, ya guardé aquí. Ay, qué tonto. Hubiera guardado en otro archivo para ver el otro camino. Qué pendejo. Bueno, ya. We will soon arrive at Garrigmog Monastery. Forcing a surrender here is extremely significant, both strategically and symbolically. Of course, this is personal as well. This is where we all came together to learn and grow. I have no intention of yielding to our former classmates, so I ask that you prepare yourselves for anything. I'm not thinking about friends right now, and I'm certainly not prepared. Thank you all. Now, let's talk strategy. As the raiding force, we will attack the area nearest to the monastery. The Knights of Saros certainly won't stand down after they catch sight of Her Majesty and the Professor. At the same time, the remaining areas will be surrounded and annihilated by the main army. In other words, we are the decoy that must suppress the enemy's most elite. O sea, me voy a enfrentar a los meros pozoleros. Near the monastery than anyone else in the Imperial army. Still, we must prepare for the worst. It's possible we will have to face the La Archbishop's Furia Blanca. the Qué nombre tan Fight with all you have, but don't be reckless. As promised, imponente. I will leave the command to our professor.
Not only will we all survive this, but we will undoubtedly emerge victorious. This will be our first Efectivamente. battle as the Black Eagle Strike Force. All the more reason to Vas a prevail. ver que sí, waifu. Ya, carga. Kurama, vente. Vente acá. Perrito, Kurama. Esa rola me gusta. Roar of Dominion. A ver. Yo estoy aquí. No, estos son aliados. Aquí está Edelgard, Félix. Bueno, pues sí, están. Shamir. ¿Qué hace aquí ella? O sea, sí puedo. A ver. Uy, ¿por qué? Aquí está Lois. Geneman. Y Miguela. No, no entiendo. O sea, están todos, básicamente. Bueno. ¿Dónde estoy yo? Pues no me puedo mover. Está bien así. Friends, our opportunity for victory will come. But first, we must see to our defenses. The city's defenders are trying to stall for time. We must crush them swiftly. We should be wary of ambushes as well. Vladislava is being pushed on the left flank. We must push back with equal force. No, tú vas a ir por el medio, vato. I'm on it. No. Ay. What's next? Hey. Guess I've gotten better. I will prevail. Your defeat was inevitable. Your defeat was inevitable. Ok. Ah, ok. Creo que hay alguien. Estos son amigos. I'll give it my all. To work. No entiendo cómo es que ellas están conmigo, la verdad, pero bueno. Ready. Stay focused. Homie? ¿Por qué me quitan uno de vida si no me hizo nada? You're a big help. No he entendido nunca eso. Pero bueno, ya. ¡Vámonos! Failure is not an option. Venga, ¿quién sigue? ¡Vámonos! Now you know
know your limits. Siguiente. I will prevail. Vámonos. How was that? Uy, es fuerte este. Este no tanto. ¿Qué pasa? Están ocultos. Vámonos. No van a durar nada. Ay, pobre Seth, me cae bien. No, a ver. Tú a este. Next time, bring your friends. No. Este güey de aquí. ¡No! ¡Fallé! ¡Ay! Me van a hacer. No le haga nada a Ingrid, malditos. I'm on it. Sáquese. Ay, no le quiero hacer nada a Seth. La neta. Pero pues ni hablar. Vámonos. That was tough. Bye. Hardly worth my time. My thanks. Let the lesson begin. Bye. Oye, me gustan sus giros. A fine display. A fine display. Bye. Was that helpful? Claro que sí, waifu 2. ¿Quién me falta? Ay, no. Lo lamento, Seth. I will show no mercy to anyone who attacks Rhea. I cannot yield. Vete de ahí, no te quiero matar. Bien. Boo. Please, do not overextend yourself. I am still in this fight. Ahí está Flame, no. I'm sorry, Flame. Withdraw if you must. Ah, qué bueno. Ay, sí. Oye, ahora sí me están haciendo daño, ¿eh? O sea, no tanto. ¡Ah! También está este... ¿Cómo se llamaba? Ay, no. O sea, es la élite. Pero ¿por qué Shimmer está ahí? O sea, ¿son los que no podía reclutar están aquí peleando? Chale.
Gilbert. No le quiero hacer nada, la neta. That one is expected. Muy lagueado. Tal vez es porque... O sea, lagueado, ¿te refieres al videojuego o a la imagen? O sea, a mi imagen, pues. Porque según yo no me... O sea, estoy viéndolo y... No veo que tenga tanto lag. O sea, sí, no tiene la misma calidad que la de la pantalla, pero... No está tan mal. Entonces no sé si te refieres a ese o a mi imagen. Digo, ahorita que acabe igual lo puedo arreglar, o ahorita que termine el stream, para que no me vuelva a pasar. Según yo no me pasaba, no me habían dicho eso. Sí, a lo mejor sí. Porque no es un tema de... O sea, no estoy jugando en línea. Entonces no sé por qué me está pasando. Igual ya está fallando el capturador de video. Y por eso se está viendo medio lento. ¿Las dos? Ah, entonces a lo mejor sí es el capturador de video. Lo voy a checar para que ya no me pase esto. Pero pues ahorita no lo puedo revisar, ¿no? Tendría que terminar el stream, pero qué bueno que me dices para revisarlo. Porque yo lo estoy viendo ahorita en la pantalla de la computadora y no estoy teniendo ese... O sea, no se alcanza a ver ese problema. A lo mejor sí en el stream se ve. Porque estoy viendo en la plataforma y me sale el foquito verde de que tengo buen internet. Entonces no sé, a lo mejor sí es el capturador de video, no sé. Lo voy a checar. Sí, lo lamento. Pero qué bueno que me dices. Para mejorar eso. Para comprarme uno mejor, ¿no? Sí, porque el internet no es. El internet sí lo tengo bien. He worked hard for nothing. Nothing personal. Sleep in the dirt. Ah. Unfortunately, you must die here. You should never have defied the gods. Ay, no, Gilbert. Chale, le hizo un chingo de daño. You shall not pass. I will protect Garrett. Play, no. No, Plane. Uy, bye. Este voy a valer cagar. Ah, no le pasó nada. Nada grave. ¿Por qué no le hago nada? ¿Duda seria? ¿Saben qué? ¿Dónde estás? That helps.
Appreciate it. Gracias. Sí está bueno, la neta. Sí está... Ahorita ya entré en una etapa de... bastante intensa. Cambiaron un buen de cosas, así que... Bye. Silenced. Shamir. This'll make the job easier. Ay, no quiero que le pase nada a Shamir. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tú puedes romper esto de una vez. Bye. ¿Qué vamos acá? ¿Está Rea por ahí? Ah, no. Ya no hay nada. O sea, tengo que... A ver. A todos los enemigos. ¿Qué es esto? O sea, estoy perdiendo el tiempo yendo para allá, pues. Tengo que ir para acá. Chale, ¿con quién mató a Flame? Sí. Quiero ver qué pasa. Ustedes váyanse para acá. Pero ¿por qué me va a hacer algo si... Bueno. Ok. Tú acá. Hablar, a ver. Just what we need. I knew Her Majesty's allies would help us out. No, este güey no, me va a matar. A ver, 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 a ver. ¡Ay, no! Chale. Uy, 31. Ah, bueno, pero ya se quitó de ahí. No le hiciste nada y este güey te va a matar. Flame. Protect Garrick Mock. I must protect everyone. Wow. Ah, pero es mi aliado, ¿verdad? Don't worry, we're allies now. I understand you must have many questions, but Se me hace que sí es Yaritza. after the battle. Ay, no, Flame. A ver. No, pues ya... A ver. No, ya me lo acabé. No, 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 a ver. Tú. Un crítico. Eso. Ah, bueno, se retiran, ok. Wow. Set it. Flame, Gilbert. You put your lives on the line to protect us. I would have preferred to have more time to prepare, but we cannot delay any longer. Come forth. Protect Garrick Mock Monastery from those despicable rebels. Ah, ching, ¿qué es esa cosa? Ah. Ah, y ya se apareció esta morra también. Ay, no. Her enemies are my enemies.
Chale. Esto se pone cada vez más feo. ¿Qué es esta cosa? A ver. Daño 16. Golem. Qué bueno que salieron esos güeyes, la neta. No tengo hacha de... Bueno. De plata. ¿Llega? No, no llega. Espera, ¿cuánto daño le hace? Ah, 16, sí es cierto, ya lo he visto. ¿Le doy? No, no llega. Esta batalla ya duró más de lo que yo esperaba que iba a durar. I owe you one. Wow. ¿Por qué? Ah, ok. ¿Tienen dos? Sí, tienen dos. Vaya. Y le queda uno. Espérate tú. A ver, Hubert. Chingate este güey. ¿Por qué no puedo? Sí, miasma. Ahí está. Bye. For Lady Edelgard. For Lady Edelgard. Qué bueno que le subió el nivel, la neta. Primero ustedes. Now you know your limits. Ah, puedo subir por aquí. Bien. Bye. ¿Quién me falta? Ah. ¿Llega hasta allá? No, no llega. Ah, pero aquí sí. Bye.
O sea, voy a tener que matar a Rea ahorita, básicamente. Sleep in the dirt. ¿Quién me falta? Ah, pues baile. I gotta kill you. 25. Lady Rhea, I couldn't fight hard enough. I'm sorry. ¿Lo maté o se va a retirar? Creo que se va a retirar, ¿no? See, your sacrifice will not be in vain. ¿O si lo maté? Predictable. Ay, ¡ay! Nada. Ay, le hubiera puesto magia para que se desquitara. Bye. You could have at least tried. No. Ah, aquí hay magia. A ver, ¿podré llegar con...? No. ¿Y de este lado qué hay? Para unidades con nivel de arco D o superior, o sea, cualquiera. ¿Tú puedes? A ver. Pues sí. Ay, ¿qué pasó? Ok. Yo creo que va a ser tú. I'm good now. Sí, prefiero que maten a los otros, la neta. O sea, a mí que... La mira, neta. Thank you. ¿Quién me falta? Ah, Shamir. Ya. Uy. Me. Nada. Gracias. Bye. No, porque estos güeyes sí. No, mejor me quedo aquí. No llegas. ¿Tú sí llegas? Tú sí llegas.
trusted you. Lady Rhea trusted you. Uy, no. I won't let you live after what you've done. Lady Rhea, I'm sorry. Please, stay safe. Un crítico. All is well, Captain. You must not die here. Ah, bueno. No están muriendo. Están retirándose. Qué bueno. Just give up. Arco bendito. Imbuido de magia sacra eficaz contra monstruos. Restaura 10%. Órale. Está bueno este arco. Nunca tuvieron oportunidad. Uy, no puedo. ¿Quién me iba a atacar, Rea? No. Quería... ti. Bye. You're weak. You're weak. I can feel the difference. Must be awful losing to me. So you have sullied yourself by joining the rebels? I hope you came prepared to breathe your last. No creo. Tiene la misma espada y el mismo escudo, ¿no? Que esta... Que Serios. Creo, a ver. Pues parece ser que sí. Ah, espada de Seiros, sí. Ay, perdón, Rea, pero pues, la neta sí te pasaste. No llega, no llega. La quiero acorralar, la neta. Ay. Estoy viendo bien sádico, ¿no? Ah. No va a hacer nada. Uy, sí atacó. No, yo la quiero matar. How dare you betray me? You worthless piece of garbage. Whoa. I will punish you myself. Chale. Se va a convertir en el monstruo.
Mug, for my mother to fall. Pues sí es Seiros ella, ¿no? Entonces. No entiendo por qué no se convirtió en ese... Ah, ahí está. Ahí está. La furia blanca. The castle is crumbling. We must escape. Professor, take cover. Professor! Me encanta nada más cómo están parados y dicen Professor. Chale. ¿Voy a pelear contra ella o va a haber un corto o qué? Wow, ¿qué está pasando? In Imperial year 1181, the new Adrestian Emperor, Edelgard von Hresfeld, led a strategic assault against the monastery at Garreg-Mach. Though her own losses were great, her foes had no choice but to surrender. Archbishop Rhea commanded the Knights of Seros, leading from the front lines against the Imperial army. After a hard-fought battle, she was forced to retreat to Ferdiad, the capital of Fargus, where she must now plan her next move. O sea, entonces no... With this single attack, no the Adrestian Empire officially launched its offensive against the Holy Kingdom of Fargus and the Leicester Alliance. The unification of Fodlan has begun. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué pelean contra el reino y contra la alianza? Es lo que no entiendo. O sea, ellos no podían igual unirse. Está bien. Flor carmesí, luna etérea. Crimson flowers. Después de la fuga. Ethereal moon. Beyond escape. It is Imperial year 1185. Half a decade has passed since Emperor Edelgard ascended the Imperial throne. Media década. Yet the continent of Fodlan still remains lost in the son 5 años. turmoil and bloodshed. In the 5 Holy años son media Kingdom of década. Fargus, King Dimitri has welcomed Archbishop Rhea and her knights, who were driven out of Garreg-Mach to the kingdom capital. As they work to build a unified front, the war with the Empire rages on to the west. Meanwhile, Claude, leader of the Alliance, staves off Imperial intervention by strategically stirring up conflicts between Leicester lords in an effort to feign neutrality. Una falsa imagen de neutralidad. As events unfold, Típico. Edelgard and her Black Eagle strike force begin to take action in an attempt to break the war's current state of deadlock. O sea, ¿sí pasaron 5 años o no? Que alguien me explique. You. How long do you intend to sleep? ¿Sodis? ¿Eres tú, Sodis? Your body is awake. Your eyes must open now, and you must find the strength to stand upon those legs of yours. Like so much rain, a pool of blood has fallen to the ground. As spears and arrows pierce the earth, it weeps. And even now, it weeps. In order to survive, they kill. And so the people of this world are lost in an abyss of suffering. They weep as well. The only one who truly knows the nature of such things is I. Ay, Or rather, Sodis. you. ¿No que ya no podían hablar? ¿Qué está pasando? Excuse me? Are you Ay, saying you've sí. forgotten who I am? How dare you? Sodis. Get on your feet. Right now. I'll coddle you no more. You are just like a child, always needing me to hold Ay. your hand. Qué bueno. Hey, are you awake? ¿Y ahora qué pasó? We're in a village at the base of the monastery. What are you doing in a place like this? I honestly didn't expect to find someone floating away down the river. Garreg-Mach is upstream of here, but that place was abandoned. O sea,
después de la batalla con Rea, este güey valió caca y se quedó ahí 5 años. You don't know? The Church of Saros isn't there anymore. Though there have been some folks still living there. Sí. Years since, well, you know. Regardless, the Imperial Army is taking over now. Are you feeling all right? You didn't hit Chale, a baile diario. Moon, the year 1185. It's been nearly 5 years since the monastery fell. Tomorrow was supposed to be the Millennium Festival. Who's got time to think about things like that? Chale. Yeah, that's what I said. But with the war and the Archbishop still missing all. ¿Cómo que desaparecida? ¿No me dijeron que estaba con Dimitri? O bueno, que se iba a reunir con Dimitri. Where do you think you're going? Are you crazy? The Imperial Army is there. Come on, I promise I won't say you're a coward. Just forget about going anywhere near the monastery. No lo creo. I tried to stop you. Got it? It's not on my conscience if you wind up dead. Ay, habráse visto. Quiere reunirse con sus alumnitos, pero seguro ya están todos creciditos. 5 years ago to the day. If things had continued on as they were, today would have been the Millennium Festival. Oye, la waifu evolucionó, pero bien, ¿eh? Who's there? Ay, sí, ¿cómo llegó con ella? Así nada más. Professor? Is it really you? But I searched everywhere and never found a trace. My teacher. What have you been doing all this time? Where have you been? Joking? At a time like this? Ay, está You do sonrojada. realize it's been 5 years since you disappeared. Do you have any idea how guilty I felt? How broken no. my heart was? I searched high and low after you vanished. Although there was no proof, I somehow knew you were alive. All this time, I led everyone as best I could, and fought with all my heart. It's been a difficult Ay, path to no, walk alone. Edelgard. Welcome back, my teachers. I'm so happy that you're safe. 5 years. Such a short time, but it feels like an eternity. Me gusta su corona con cuernos. Still feel the way you did all those years ago. You said then that you would fight at my side no matter how many enemies we should amass. As for me, my resolve has not faltered. I'm determined as ever to see this through to the end. I will defeat the false goddess. I will save this world from those creatures and give humanity its freedom back. So, ¿Pero qué pasó? are you prepared ¿Van to a stand with me? explicar qué fue lo que pasó? I thank you, truly. Now then, I assume you understand the situation at hand, yes? No. Another joke? Or are you telling the truth? I suppose you must be. In that case, I'll tell you all that has transpired as you slumbered these past 5 years. Me encanta cómo no cuestionan, ¿no? O sea, piensa que es una broma, pero si no es broma, sí le creen como... Dimitri is the new king of Como, Farkas. pues sí estabas dormido 5 Clearly, años. his territory will continue to support the church. Meanwhile, Claude's leadership has thrown the alliance into chaos. He maintains neutrality in their internal conflict. The situation has created a death. Ay. We've been awaiting an opportunity for our squadron to return to the monastery. With you in the fray, I believe the state of the war will shift immediately. The church, as well as the kingdom and the alliance. The time has come to eliminate them all. ¿Por qué? Although we were of different houses, we were companions who lived and learned together. Some of our ranks are hesitant to battle against them, and against the people of their homelands. However, knowing that you're alive is sure to raise their spirits. Chale. Good. Well then, I believe it's time for a little reunion. The Black Eagle Strike Force never lost faith. They knew you were alive and have been awaiting your return. Let's not keep them waiting any longer.
Ay, qué bonito. Claro. Tomaron el monasterio y ahora puedo... Supongo que puedo verlos, ¿no? Y me imagino... Bueno, no sé. Ya veré, ya veré. Todas las unidades han evolucionado durante estos 5 años. Deberías comprobar a qué clase pertenecen y qué armas usan. O sea, ¿valió caca todo lo que hice? Ahora Yuricha colaborará contigo. Si era el caballero sanguinario. No manches. Well now. Wow, Hubert. Oh, Lincoln! Familiar? I am glad to see you alive and well, Professor. Great. Now everything will be Vean nada más este papucho. That's great you're safe, Professor. I'm deeply, deeply moved. Quite the reunion, isn't it, Professor? Everyone's happy to see you. Most impressive of all is your uncanny ability to bring a smile to everyone's face. In the years since you vanished, we have not lost anyone from our ranks. We all longed for your presence and your leadership, myself included. It seems fitting to view this as a new beginning for the Black Eagle Strike Force. We already have our target. Yes, we must eliminate the Alliance before moving on to fight the Kingdom and the Church. Whoa. However, that doesn't necessarily mean we must occupy the entirety of the Alliance. House Rican stands against the Empire. Therefore, our target is Deirdre, the aquatic capital. We must cross the Aramid River, which separates the Empire and the Alliance. No entiendo nada de lo que To do dicen, that, pero we bueno. must take the largest bridge across it. The Great Bridge of Murden. Murden connects the monastery and Che, ahí le acaba de despertar y ya le están diciendo, güey, It is the shortest lánzate, route there. apártate la mano. An Alliance stronghold has been built at the Great Bridge. We'll take that and then head north. At the same time, we must defeat the one who defends it, Judith von Daphne. If we can also take control of Daphne territory, it would be greatly beneficial to us. Prepare yourselves. The next battle will be a momentous one. Join me, my friends, as we begin our journey to bring peace and solace to this war-ravaged world. Una guerra que tú empezaste, Edgar. No me gustan mucho sus botas, pero está bien. Pues sí. Todo desmadrado. ¡Ah, muy bien! We must learn to work together in harmony. I can't sing very loud. Tan preciosa como siempre. Las dos waifus principales. Ven la iglesia toda desmadrada. Mínimo reconstruyanla, ¿no? O sea. Uy, a ver. Sí, sí quiero. A ver cómo está Miguela. So Ahí I sigue said, igual. Two can play at that game. I told him a small-time little weasel like you ought to be begging me for attention. Oh, it gets me so mad, so worked up. Why aren't there any men around here who understand what a catch I am? ¿Cuál es su Come to think posición? of it, you've always been nice to me. I Uh, mean, you listen to all my problems. I feel like I can really trust you. I don't have that kind of thing with a lot of people. Just let's stop there, okay? You don't need to say anything else. I'd like to maybe talk about this once the war is over. Once we're all safe. pero ellos estaban con la Alright, iglesia, ¿no? enough of this moping around. What we need is a change of mood. We've still got a Según. lot to do together. When I think about that, what are one or two men? Ay, What's wrong is, it's not just one or two men, it's more like 100 men, maybe even 200, more. I'm completely... Oh, I can't get out of this mood. sí, o sea, ella y Henneman, ¿qué onda? I've got an idea. Exercise will help. I'm going to the training ground. Come on and give me a hand. Then I'll work my anger out on 100 training dummies.
Maybe 200 if we've got them. Bueno, yo creo que lo voy a dejar ahí. Porque... sí, después tengo la batalla. Voy a ver qué hago aquí y después ya me voy a la batalla. Yo creo que lo voy a dejar ahí. Y nos vemos en la siguiente... en el siguiente stream de Fire Emblem. Bye.